I start every time with the palpation of the sternocleidomastoid. 항상 만질 때는 목빗근부터 시작을 합니다. Please turn the head to the left and lift the head. We see superficial part, and this is the deeper part of the SCM. So please down with the head. And we start the palpation for the scalene muscles laterally from the deep part of the sternocleidomastoideus. 자, 가쪽에서부터 안쪽의 깊은 곳까지 들어가겠습니다. Please turn back in the middle position, and then I push here to the lateral part of the neck, and I feel it's the same as if I press here to feel the thorax and the ribs. 요 몸통에서 우리가 그 갈비를 만지려고 노력하는 거 그것처럼 비슷하게 여기서도 가쪽에서 안쪽으로 들어간다고 생각하시면은 됩니다. And that what hinders that I can go further and further and further. This structure which I can feel, these are scaleni. 그래서 만지다 보면은 뭔가 구조물들이 겹겹이 이렇게 만져질 건데 그게 이제 스칼렛 머슬입니다. Those scaleni are tough. They are straight. They are not. They don't make blop blop. They have to protect the internal organs of the neck region, and so they are, tough. I don't know. It's okay in English to say it's tough. 그러니까 이게 하다가 너무 There is a certain tension in this muscle to protect the inner organs. 그러니까 목 내부 깊이 있는 조직들을 보호하기 위해서 애초에 이 머슬들이 굉장히 터프하고 그러니까 되게 거친 상태로 유지가 되어 있습니다. 그래가지고 이게 이제 그 어떤 이 사람이 긴장을 해서 스탑 사인으로 나타나는 게 아니고 애초에 터프할 수도 있기 때문에 이 치료를 할 때는 버발로 꼭 너무 아프면 말하라고 하는 게 좋다고 합니다. Okay, and making so, I can feel fiber directions in this direction, and so I explore. Okay, here I feel a bundle of fibers, here another bundle, and in between, it's like between two fingers. This is probably this hiatus. 근육결이 이렇게 지나가니까 우리가 수직으로 이렇게 찾을 수가 있다는 내용입니다. And if I think it could be here in this region, then I say, please breathe deeply, more, and then I feel a contraction in the muscle. 그래서 아까 말한 강제 흡기를 할 때 활성화되니까 수축을 느낄 수가 And 있습니다. often this hiatus opens a little bit because if there is a tension, then you can feel better the space between the two parts. 그래서 여기서 종종 여기 사이 공간이 이렇게 벌어지는 것도 볼 수가 있습니다. 갈비 제일 위쪽에서. And so I have a confirmation through the activation of the muscle I'm on the right structure. Please again, breathe deep. 그래서 이런 흡기를 할 때 뭔가 수축이 느껴지면 내가 잘 찾았다는 거죠. Okay, and so I'm sure I'm on the anterior part of the scalene muscles, and I follow here to the transverse processus of the cervical spine. 네, 앞쪽 앞목갈비 그냥 확실히 찾은 딱 그 확신이 생기면은 위쪽으로 결을 따라서 이제 가로돌기 쪽으로 할 수 Okay. 있습니다. And first I perform an overview examination on all three parts of the muscle to see where is it more sensitive. 네, 이제 목갈비 근이 세 가지 섬유로 나뉘는데 각자 그 중에 어떤 섬유가 문제인지 보기 위해서 오버뷰 이그제미네이션을 지금부터 할 겁니다. Yeah. You see there are sensitive parts. Does it hurt? Yeah. Yes. That It hurt. rests local or does it go where? Refer. Refer. You know this in the arm? Yeah. Yes. Sometimes. And if I don't press anymore, Yeah. it's still there or it goes away? Goes away. Fast or slow? Best. Fast. So here it could also be a nerve irritation if I press close to the plexus. But if the symptom goes fast away, can it be a nerval provocation or not?
이렇게 통증이 빨리 이제 내 압력에 따라서 없어지고 생기고 하면은 널브 문제라고 생각할 수 있는지 없는지 물어본 겁니다. 우리 생각에. 이렇게 너무 문제. 이렇게 It can be, you think? It cannot be. Why? Because I have to know the pathophysiology of the entrapment neuropathy. This we will discuss profoundly in the part 2 of the course. But if you press on the nerve slowly and you have less perfusion in the nerve, and then it gets with the time a malfunction of the nerve, metabolic block. And if you release, this takes time to get the circulation again, and so it takes time to recover the problem, and so the symptom will go back after several seconds, but not immediate. And so it's very practical to distinguish these two things, and if it goes away very quickly, it can't be a nerve problem. Huh? This is very helpful to distinguish. from a clinical 경제생리학적으로 요거를 나중에 또 파트 2에서 다루기는 할 건데, 일단은 결론적으로 이렇게 증상이 빨리 없어지거나 생기거나 하면은 신경 문제는 아니라고 합니다. 그래서 우리는 요거를 필수적으로 좀 구분을 할 줄 알아야 된다고 얘기를 했습니다. Second point. I rest on the point without movement, without doing anything. And we observe what is the reaction. Get it worse or better? Now it's better. Now it's better. If I press continuously on a nerve, what would happen? Worse and worse and worse. It wouldn't be happy because the problem would accelerate. So I have now two signs, and both signs indicates very clear I don't provoke now a nerve structure. 그래, 아까 얘기한 게 이제 첫 번째고, 두 번째 같은 경우에는 이제 로랜드가 같은 압력을 움직임 없이 계속 적용을 할 때, 만약에 내가 신경 문제에 대해서 신경을 같은 압력으로 움직임 없이 누르고 있으면은 이 증상은 계속 나빠져야 됩니다. 계속 누르고 있을수록. Okay. 그 두 가지 기준. So if the problem would rise more and more and more, please stop to press. 증상이 악화되면은 It would be a nerve, and to irritate the nerve is not a good idea. It doesn't work. Please don't do it. 계속 같은 내용이죠. 그래서 오케이. 만약에 신경 문제다 그러면은 지금은 아니지만 반대로 신경 문제라고 판단되면은 바로 그만두시면 되겠죠. Yes. But if it's a muscle, a trigger point, it's best way to release it, to stay on the point and to continue. 하지만 지금처럼 이제 근육 안에 있는 트리거 포인트 문제라면은 압력을 계속 넣는 게 좋은 거죠. Okay. How do you feel now? Local pain? Local pain, and in the arm? No. No pain anymore. So it's clear. Okay. Then I go to the medial scalene. I go laterally. Oh. 이제 가쪽으로 더 가서 중간 Overview provocation. Oh. Here most sensitive. Taut bands I can feel very well. It hurts. Yeah. Local. Local. Do you know this pain? Sometimes. Sometimes. So. Okay. And then I go to the scalene, to the posterior scalene. 이제 뒤쪽 뒤 목갈비 근으로 갈 겁니다. Most often I can't feel the border between the medium and the posterior scalene, so I go in a different way. 중간 목갈비 근하고 뒤 목갈비 근의 경계를 느낄 수가 있는데, 이때는 이제 다른 방식으로. Which structures lie behind the scalenus posterior? 스칼리니우스 포스테리어 뒤쪽에 어떤 구조물이죠? Huh? Also, but direct after, behind the scalene, doesn't lie the scalene. It does lie the. Upper top. Okay, I have to take another picture. 사진 보여드릴 겁니다. 이제 스플레니우스도 맞는데 로랜드가 원한 거는
또 진짜 뒤쪽에 어떤 게 있는가 사진으로 여기 잘 나와 있습니다. We have started here. SCM, 리베이트. deeper part. Then we arrive at the anterior scalene. Here is the hiatus. Then middle scalene. Here is the posterior, and behind the scalenes we are on the levator. And after the levator, there is venous cervices and capitals. Okay. So, if I want to get the posterior scalene, I go on the levator, and I go anteriorly from the levator, and I must be on the scalene. Okay. So it's a very good thing to identify the levator scapulae also in supine position. We know angulus superior with my right hand. Then I go to transverse processus C1 here. I know the muscle have this way. Huh? I go to the trapezius anterior border, and I know here must come the buck. This is levator. So it's very comfortable to palpate the levator in this position. 레베토 스캐플라를 찾을 수 있으면은 반대로 그 레베토 스캐플라 앞에 있는 게 우리 스칼렌 머슬들이니까 되게 레베토 스캐플라 찾는 게 좋은 방법이고 방금 보여준 방식이 이 자세에서 레베토 찾기 제일 쉬운 방법 중에 하나라고 합니다. I can treat the levator perfectly in this position. But now I use the levator for orientation reasons, and I go in the anterior part. You see, back now I'm anterior of the levator, and if I press now here to the neck, I'm on the scalenus posterior scalene. Okay. Here I change my finger 손가락 모양 because 바꾸고요. if I take my thumb like this, I can push the levator here a little bit away, and I can reach very deeply in this region of the scalenus posterior. The scalenus posterior reaches the second rib, so I can feel the first rib, and it goes deeper than the first rib. 자, 스칼레니우스 포스테리어 같은 경우에는 두 번째 갈비 정도로 깊이 있으니까 손가락 모양을 이제 엄지로 바꿔가지고 쭉 누른다는 뜻입니다. Does it hurt here? A little bit. Local, or does it hurt local? Local. Because this is the site where most often it refers to the medial border of the scapula. I will have a look very precisely. How is it here? 여기 어떤가요? Local. medial border. Yes. 80% most often. You too. So I have to look for millimeter for millimeter. You have to be very, very precise if you want to arrive these points. You know this pain? Yeah. Great. And then you turn a little bit to this side, a little bit to the other side. Which technique I perform? 2B. 2B. There is a motion, and I perform with rotation. I know scalene would be perfectly with lateral flexion, but it doesn't work, and with rotation it works very well. So I do what works in everyday practice. 그래서 You continue, please. 여기 자기도 이게 처음에 많이 연습을 했던 이유가 이렇게 움직임으로 근육 지금 만지고 있는 스칼레니우스 근육을 확인할 수도 있지만 우리가 알다시피 가쪽 굽힘이나 회전을 하는 근육들이 굉장히 많습니다. 그래서 그거를 구분하기 위해서 자기도 이 부분에 대해서는 많이 연습이 필요했었다고 했고요. Slowly, slowly, slowly. One direction. Yes.
Does it remain or does it change? At the middle Less. border, Yeah. more or less? Less. Yes. A good sign. So we make the treatment. Okay. Yes. The facial separation technique we performed now between levator and posterior scalene, and the separation technique here to the SCM we performed before and when we go here. So this is enough, and we will perform now this technique 3 again. You can restart in the middle position, and then you can turn slowly. Yes. 자, 방금 적용한 4번 기법 같은 경우에는 뒤 목갈비근하고 레베토 스캐플라하고 분리하는 기법이었습니다. 그리고 지금 3번이고 Yes. Okay. So please, you start with sternum. You go, please lift, and the lateral border onto the scalenus anterior scalene and down. You are looking for this hiatus. Then deep breathing to identify the muscle. Okay. And then you go to the medial part. Then you go to the dorsal part of the scalene muscles and you identify the levator, and you go in front side of the levator. I propose you change your partner, then you have another tissue if you identify again this SCM muscle. 자, Thank you. 이제 실습을 시작을 할 건데 첫 번째는 SCM을 찾는 걸로 시작을 합니다. 그리고 SCM 가쪽에서 앞목갈비근 찾고 앞목갈비근을 찾은 상태에서 강제 흡기를 시켜가지고 수축을 확인하고요. 그 다음에 중간 목갈비근, 그 다음에 뒷목갈비근이랑 레베토 사이를 분리를 하고, 그리고 실습 충분히 했으면은 다 다른 구조물들이 다 다르니까 파트너 맨날 하던 사람 말고 또 바꿔보는 것도 좋은 방법이라고 하셨습니다.